Today I am going to talk some sentences about an accident on the road in Arabic, English and Urdu. So let's start. حادثة في الطريق, an accident on the road. सड़क पर एक हादसा. وقعت حادثة على بعد 3 أميال من هنا. An accident has taken place at the distance of 3 miles from here. यहाँ से 3 मील के फासले पर एक हादसा पेश आ गया है. هل بإمكانك إذا سمحت أن تتصل بالشرطة? Can you please contact the police? क्या आप मेहरबानी करके पुलिस को फोन कर सकते हैं? कल्ला लम अरल हादिसता. Never, I haven't seen the accident. जी नहीं, मैंने हादसा नहीं देखा. ला अज़ुन्नु अन्न अहदन क़द जुरिहा. I don't think that anyone is injured. मैं नहीं समझता कि कोई आदमी जख्मी हुआ है. يوجد جريح في حالة خطرة. There is an injured in a serious condition. ایک زخمی خطرناک حالت میں ہے. هل أنت على ما يرام? Are you all right? کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رکاب سیارتي ليسوا مصابين. The passengers of my car are not injured. میری گاڑی کی سواریاں زخمی نہیں ہیں. أصيبت السيارة بأضرار بسيطة. The car has got minor damages. گاڑی کو معمولی نقصانات پہنچے ہیں. هل يمكنك أعطاني التفاصيل عن تأمينك? Can you give me the details of your insurance? کیا آپ مجھے اپنی بیمہ کی تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ اسمک وعنوانک من فضلک. Your name and your address please. ذرا اپنا نام اور پتہ بتائیے. هل يمكنك ملء هذه الاستمارة? Can you fill in this form? کیا آپ یہ فارم پر کر سکتے ہیں؟ أظن أنه يجب استدعاء الشرطة. I think that the police should be called. میرا خیال ہے کہ پولیس کو بلانا چاہیے. عفوا هل أنت مستعد أن تكون شاهدا؟ Excuse me, are you prepared to be a witness? معاف کیجیے, کیا آپ گواہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ حصل الحادث لأنه فرمل سيارته فجأة. The accident occurred because he braked his car suddenly. حادثہ اس لیے پیش آیا کیونکہ اس نے اپنی گاڑی کو اچانک بریک لگا دیا. كان يحاول أن يخرج من طريق جانبي من دون إخطار مسبق. He was trying to come out from the side street without indicating first. وہ ذیلی سڑک سے اشارے دیے بغیر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. كان يحاول التجاوز في طريق ضيق. He was trying to overtake on a narrow road. وہ ایک تنگ راستے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا. دار من غير أن يخطر بذلك. He turned without giving an indication. وہ پہلے سے اشارہ دیے بغیر مڑ گیا. هل يمكنني أن أشرح الأمر لمن يفهم الإنجليزية? Can I explain the incident to someone who understands English? کیا میں کسی ایسے آدمی سے حادثے کی وضاحت کر سکتا ہوں جو انگریزی سمجھتا ہو؟ Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.